¿Me oyes?
Welcome, bienvenidos, benvenuti to the 6th General Assembly of the World Confederation of Past Pupils of Don Bosco. Bienvenidos a la sexta Asamblea Mundial de la Confederación Mundial de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco. Soy Ángel Gudiña, exsecretario general, y seré el moderador de esta asamblea que durará 3 días y que tendremos en formato virtual. I am Ángel Gudiña, former Secretary General. I'm honored to be here moderating this virtual assembly, and I will be with you leading the program the following 3 days. To start this General Assembly, I would like to invite President Hort to come to the stage and address us his opening remarks. Invito al presidente Hort a dar su apertura oficial a nuestra asamblea. My dear friends, I want to greet you in this particular and extraordinary moment. I want to greet past pupils and friends of Don Bosco. I want to greet all the members of the Salesian family. I want to greet the Salesians of Don Bosco. In this particular occasion, I want to say big thank you to everybody who contributed to the preparation of this particular event, this online General Assembly 2021. In this particular occasion, I want to say hello to our VIP participant, our beloved Rector Major, Don Ángel Fernández Artime. Así que quiero daros la bienvenida y saludaros a todos en este momento tan especial, en esta asamblea que por primera vez es virtual, saludar a todos los antiguos y antiguas alumnas de Don Bosco, a todos los miembros de la familia salesiana que nos estén viendo, a nuestros queridos salesianos, y agradecer también a todos aquellos que desde distintas partes del mundo habéis contribuido a preparar esta asamblea de antiguos alumnos tan especial que será virtual. Y por último, no me quiero olvidar de saludar a nuestro invitado especial hoy, a nuestro VIP, ¿no? A nuestro querido rector mayor, don Ángel Fernández Artime, que nos acompaña. So, it's with a huge joy and pleasure to announce and declare this General Assembly 2021 opened. Así que con gusto, con gozo, anuncio y declaro que la Asamblea de 2021 de la Confederación Mundial queda inaugurada. Y vamos a empezar con la oración que han preparado nuestros compañeros de Asia Este, Oceanía. And we will start our General Assembly with the prayer prepared by the past pupils of East Asia, Oceania. We begin our prayer Empezamos nuestra oración with the sign of con el God's signo love de Dios, del and amor de mercy Dios. for us. I also invite our nuestros hermanos y non-Catholic hermanas brothers no and católicos sisters a que se to unan join us in prayer. en oración. Let us address God Dirijámonos a Dios in the name con el that nombre we feel que comfortable nos sintamos más cómodos calling Him. llamándole. In the name En el of nombre the del Father, Padre y and del of Hijo the Son, y del Espíritu and of the Holy Santo. Spirit. Amén. Amen. Padre, que nos reúnes hoy como una única familia de antiguos alumnos. Te agradecemos el regalo de nuestro Padre y Maestro San Juan Bosco y el regalo de nuestra identidad como antiguos alumnos. También te estamos agradecidos por el regalo de los primeros antiguos alumnos y de todos aquellos que nos han precedido. Te agradecemos por la educación salesiana que hemos recibido y por cada educador salesiano y antiguos alumnos, hermanos y hermanas que nos hemos encontrado por el camino.
Ayúdanos a atesorar este regalo siendo antiguos alumnos de Don Bosco, como una familia real, que se cuidan unos a otros. Ayúdanos a responder al reto de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, especialmente de cuidar de los últimos, de los olvidados, de los perdidos en esta sociedad. Te agradecemos por darnos la oportunidad de reunirnos, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Traemos nuestras oraciones, nuestras preocupaciones, nuestras intenciones. También incluimos en nuestra oración a los antiguos alumnos y a las antiguas alumnas que no se pueden unir en esta reunión con nosotros. También rezamos por nuestros hermanos y hermanas de todas las partes del mundo, recordando especialmente a aquellos que están sufriendo en este momento. Ayúdanos a superar estas dificultades y estate con nosotros siempre. Te ofrecemos, oh Dios nuestro, todos nuestros planes y nuestro calendario. Guíanos especialmente en estos próximos días, mientras debatimos y tomamos decisiones para todos los antiguos alumnos. Haz descender el Espíritu Santo para que todos nuestros trabajos sean para mayor gloria tuya. Como María, ojalá tengamos la fuerza y el coraje para decir que sí a los planes de Dios. Que todo lo que hagamos sea para el servicio de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora pausémonos y reflexionemos mientras escuchamos esta canción. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in thy saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy from ear to ear on those who follow in fear. Song is power and strength, and scatter all the proud of He heart. casts the mighty from their thrones and raises raises up up the to lowly lowly ones. ones. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, the rich are left with empty Protecting all the hands. faithful ones, remembering Israel with The mercy. promise known to those before, and to their children forever. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on
the wings of my Lord. On the wings of my Lord. We lift up our prayers, voices, esperanzas hopes, and y dreams. sueños. As one Como una family, única familia, we pray te that you hear rogamos us. que nos oigas, que nos escuches. All this we ask Todos aquellos te lo pedimos a Christ, través de our Cristo Lord. nuestro Señor. Amen. Amén. Saint John Bosco, San Juan Bosco, Pray ruega for por us. nosotros. Mary, María, our help. auxiliadora, Pray ruega for por us. nosotros. In the name of the En nombre Father, del Padre, y and del of the Hijo, Son, y del and of Espíritu the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen. Thank you to our brothers of East Asia and Oceania, and as you see, our VIP guest is with us. Gracias a nuestros hermanos de Asia, y como podéis ver, nuestro invitado de honor ya está con nosotros, nuestro querido rector mayor, Don Ángel, our beloved rector mayor is with us, así que no necesitas presentación, querido Ángel. Esperamos tus palabras. Recuerda que yo te traduciré en consecutivo para nuestros hermanos de habla inglesa. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, les saludo a todos. Voy a hablar en mi lengua materna porque es la misma lengua materna que de nuestro guía y traductor. I will speak in Spanish because it's the same tongue that I share with the moderator, and I am very happy to greet you all. Seguro que entonces me va a entender muy bien. I'm sure he will understand me perfectly. Mis queridos antiguos alumnos y alumnas de todo el mundo, estoy muy feliz, estamos muy felices, todo el secretariado de la familia salesiana, de estar con ustedes ahora. I am very happy, not only me, but all the secretariat of the Salesian family delegates, to be with you, past pupils of all around the world in this General Assembly. Me habría gustado tantísimo que no hubiera pandemia y que estuviéramos todos juntos, por ejemplo, aquí en Baldoco. I would have loved that there would not be a pandemic and that we could have been physically with each other and that would rejoin us here in Baldoco, where I am. Tengo que disculparme ya desde el inicio porque me informaré en todo momento, pero no puedo seguir la asamblea a cada minuto porque tengo también reunión de todos los inspectores de Europa aquí en esta casa de Baldoco. I have to apologize from the beginning because I will not be able to be with you during the whole assembly, but I will be punctually informed. The reason is that all the provincials of Europe, all the superiors of the provinces are here in Baldoco, and we will be having another program during your assembly. Pero en particular, Brother Dominic me informará en cada hora de cómo está yendo la asamblea. Pero estad seguros, but be sure that Brother Dominic will be informing me every hour of what is happening during this your General Assembly. Quiero dar un saludo muy particular al presidente de los alumnos, a mi querido Mijal, y a todo el consejo de exalumnos con quien he estado muy vinculado en estos años. I want to send a special greeting to my beloved President Michal Hort of the past pupils and also of all the team of the presidency with whom I've been very much in touch and linked during these 6 years. Ustedes harán la valoración de estos años, pero yo quiero decirles ya gracias por todo lo que han hecho y vivido los exalumnos en el mundo en estos años. You will be able to evaluate during your assembly of what has been done.
but I can share with you that what has been done and lived during these 6 years is a lot. Y en otros 4 minutos quiero indicar o hacer las siguientes observaciones. And in 4 more minutes, I want to make the following observations. Primero, que nos encontramos en Baldoco, donde don Bosco decía a cada muchacho que dejaba el oratorio: recuerda que aquí siempre tendrás un amigo y un padre. First thing, from here, from Baldoco where I am, remembering what Don Bosco would say to every young person that left the oratory. Remember that you will have always a father and a friend here in Baldoco. Eso lo sigue diciendo don Bosco a cada uno de los exalumnos, exalumnas, y yo hoy lo hago en su nombre. And Don Bosco continues to say that to you, each past pupil of Don Bosco, and myself, I echo this message to you as well. Segundo, yo soy muy consciente de la hermosa realidad y fuerza que son ustedes, los exalumnos y exalumnas en el mundo. I am very much aware of the power and the strength and the potential that you are past pupils in the world of today. Y quiero pedirles que en esta asamblea tomen muy en la mano y en el corazón el deseo de tomar conciencia de que tienen que ser fuerzas vivas en esta sociedad. And I want you to take in consciousness to realize that you have to become living forces in your societies. Que tomemos conciencia de que los exalumnos salesianos en recuerdo de don Bosco tienen mucho que ofrecer allí donde se encuentran. That past pupils of Don Bosco have a lot to offer wherever they are in their societies. Tercero, quiero recordarles que sigue siendo de máxima actualidad el mensaje de don Bosco que yo dirijo a todo el mundo ahora. Third, I want to remember you that Don Bosco's message is of current actuality today. Hago una narración libre del mensaje de don Bosco diciendo que cada exalumno o exalumna tiene que ser un honesto ciudadano y un gran creyente en su religión. And I do a free reading of what Don Bosco said. Each past pupil of Don Bosco must be an honest citizen and a great believer of his religion. Y así todos seremos muy fieles al único Dios y todos seremos ciudadanos que construimos humanidad. And like this, we will be all faithful to the only God, and all of us will be builders of our society, of humanity, of humankind. Cuarto, quiero sugerir a los exalumnos y exalumnas de todo el mundo que sean valientes para estar siempre con las manos tendidas para ayudar a los más necesitados. Fourth, I want to suggest to the past pupils to be always with open hands, open arms, to help those in need in their society, the most in need. Don Bosco acogió en esta casa de Baldoco a los más pobres de los muchachos que se encontraban. Don Bosco welcomed in this same house the poorest of the children and young people that encounter in Torino. Los exalumnos y exalumnas tienen que tener esta sensibilidad en favor de los más frágiles de nuestro mundo. Eso nos caracteriza y distingue de cualquier otro exalumno de cualquier otra institución. Past pupils of Don Bosco of Salesian institution must have this sensitiveness towards the poorest and the most fragile of our society. This is a distinguished feature that makes us different from other past pupils of other institutions. Por último, yo sé que una parte muy importante de la Asamblea serán las elecciones del presidente, vicepresidente
y todo el Consejo Mundial. And last, I know that one important part of this General Assembly are the elections to choose, to elect a president, vice president, and the whole council. Yo quiero pedirles que lo hagan desde la fe y dejándose iluminar por Dios. I want to ask you to make your decisions move by faith and letting yourselves guide by the hand of God. Les quiero pedir en el discernimiento que estén lejos de las dinámicas de poder que a veces usan nuestras sociedades. I want to ask you to be far away from the dynamics of power that our societies are usually doing. Tendrán que elegir no al amigo, quien sea, sino a quien mejor pueda servir a toda la asociación en el mundo. You do not have to choose your friend, but the person you think would be the better server of the association and the whole world. Digo esto porque yo he discernido ya con el secretariado que yo proclamaré quién será el nuevo presidente, pero será la proclamación de aquel que ustedes decidan que será el mejor presidente. No será una elección del rector mayor, sino de ustedes. I want to share that I have already made my discernment about the appointment of the new president of the past pupils. I've shared this discernment with the secretariat of the Salesian family. I'm sharing with you that it will not be my appointment, but I will appoint the person you has most trust or most voted from your side. No es necesario que diga que tengo plena confianza en que harán un excelente discernimiento y un magnífico trabajo en este congreso tan especial. I have not to say that I have full confidence of you, that you will do a great discernment and a great work during this special Congress assembly that you are having. Por último, les prometo mi oración por todos ustedes, por sus familias, sus seres queridos, aquí, a los pies de María Auxiliadora, ante Don Bosco, oración dirigida a nuestro Señor. And last, I assure you my prayers for you, your families, your loved ones, at the feet of Mary Help in Valdoco, in front of our Father Don Bosco. Un grande abbraccio con vero affetto e ci sentiamo in questi giorni. A big hug with a lot of affection, and we listen to each other in these days. See you later. See you next time. Adiós. Adiós. Gracias, Ángel, por tus sentidas palabras. Y los miembros del secretariado también nos van a dirigir unas palabras. Vamos a empezar con el delegado del rector mayor para la familia salesiana, el padre Joan Lluís Playà, creo que lo he pronunciado bien, y se nos va a dirigir a nosotros ahora mismo en el siguiente vídeo. Please, video in. Father Joan Lluís, as delegate for Salesian family, will be addressing us some words. Miei cari amici, membri della Presidenza mondiale, presidenti, delegati, nazionale e regionale, ex allievi che seguite l'evento dell'Assemblea attraverso le reti. Il mio cordiale saluto come delegato del Rettor Maggiore per la famiglia salesiana e anche a nome dei membri del segretariato, con i quali cerchiamo di accompagnare la preziosa realtà della famiglia salesiana nel mondo. Sono trascorsi 6 anni dall'Assemblea del 2015, alla quale ho potuto partecipare e constatare l'entusiasmo e l'impegno della Confederazione. In quell'Assemblea si è svolto un importante lavoro di riflessione, approvando gli statuti rinnovati. L'obiettivo era continuare a rivitalizzare l'associazione degli ex allievi di Don Bosco. So che la Presidenza mondiale ha preso a cuore questo impegno progettando un buon piano strategico con linee di azione suggestive. Sono passati 6 anni, non tanti per consolidare le decisioni di quell'assemblea e il suo spirito di rinnovamento nei centri locali, ma sicuramente molto interessanti se si analizzano
alcuni dei cambiamenti prodotti nella famiglia salesiana, che dovrebbero incoraggiarvi e aiutarvi a continuare sulla strada che avete intrapreso. Tra loro, apprezzamento del Rettor Maggiore come padre centro di unità della famiglia salesiana, un consolidamento e una maggiore visibilità dei 32 gruppi che compongono la famiglia salesiana, anche una forza trainante della estrema proposta dal Rettor Maggiore. Ricordate i temi: siamo famiglia, accompagnamento dei giovani, santità anche per voi, onesti cittadini e buoni cristiani, mossi dalla speranza, anche il rinnovamento del segretariato della famiglia salesiana, questo equipe di persone ben consapevoli dell'eredità ricevuta e della missione che il Rettor Maggiore ci ha affidato. Un accompagnamento più intenso anche dei delegati ispettoriali di tutte le regioni del mondo, con cui si è evidenziata anche la vostra realtà nei suoi punti di forza, ma anche nelle sue sfide, e maggiore conoscenza e diffusione delle figure dei santi beati della famiglia salesiana, tra di loro il vostro caro Alberto Marvelli. A tutto questo vanno aggiunti i progetti che la Confederazione e ciascuna delle federazioni e dei centri hanno realizzato in questi anni, come la celebrazione del 150 anniversario, partecipata da tutta la famiglia salesiana, l'approccio alla figura di Carlo Gastini e soprattutto l'impegno e la creatività che tanti allievi, ex allievi, avete saputo mettere in campo in questo tempo di pandemia, un vero inno alla solidarietà umana. Questi e tanti altri sono stati i punti forti di questi anni, nonostante si fossimo trovati in un tempo di pandemia. Pensando alla vostra assemblea e pensando soprattutto nei giovani che anno dopo anno completano la loro formazione negli ambienti salesiani, mi chiedo e vi chiedo: che tipo di associazione dobbiamo promuovere insieme voi e i salesiani? Quali punti dobbiamo focalizzare? Quale spirito salesiano deve muoverci per consolidare questo processo di rinnovamento iniziato nella precedente assemblea, a 150 anni della fondazione dell'associazione? È una domanda che in un mondo che cambia come il nostro si impone un po' ovunque. Anche noi salesiani ci abbiamo chiesti nell'ultimo capitolo generale quale profilo di salesiano per i giovani di oggi. So che alcune federazioni ci sono già presi del tempo per rifletterci e per precisare alcuni passi decisi. Vi devo dire anche che un buon gruppo di salesiani, soprattutto ispettori e delegati, sente il bisogno di una riflessione in questo senso, con l'obiettivo di unire le forze a favore dei giovani che lasciano i nostri ambienti educativi, ma che hanno bisogno di mani amiche che li aiutino ad affrontare le situazioni in cui si trovano. Come possiamo noi tutti trovare risposte che spingano a fare un passo avanti con lo spirito di Don Bosco in questo senso? Le risposte, a mio avviso, potranno essere delineate, primo, se guardiamo a Don Bosco e alla sua passione per i giovani; secondo, se guardiamo ai giovani che escono dagli ambienti educativi salesiani; terzo, se riflettiamo insieme sulla realtà e sulle situazioni in cui ci troviamo, voi come ex allievi, noi come salesiani, anche con i laici che si corresponsabilizzano tanto della missione salesiana nei nostri ambienti, e gli stessi giovani che hanno tante cose da condividere e tante capacità
per intraprendere nuovi cammini che rispondano alle nuove generazioni. Inoltre, le buone pratiche ai suoi vari livelli saranno di aiuto per orientare le linee future. Si tratta in definitiva, a mio avviso, di mettere in gioco la fantasia dello spirito, di cui ha parlato più volte Papa Francesco, scusate, e di tornare a Baldocco, come ha detto il Papa anche ai salesiani riuniti nel capitolo generale, e per estensione a tutta la famiglia salesiana. Tutti siamo nati a Baldocco. Con una visione sempre più raffinata dalla realtà degli ex allievi nelle diverse parti del mondo, partendo dagli orientamenti attuali della Chiesa e della Congregazione e da una lettura attenta dei vostri statuti, voglio dirvi una parola sugli statuti e su di voi. Sugli statuti. Gli statuti, a mio avviso, delineano bene nei primi articoli le identità e la missione, le finalità e gli obiettivi e come coltivare lo spirito salesiano che vi anima. Vi animo a voi a raccogliere lo spirito della presentazione fatta dal Rettor Maggiore a suo tempo. Lui elenca i criteri fondamentali per realizzare una nuova primavera nell'associazione, quali guardare a Don Bosco, vivere la spiritualità salesiana, tenere presenti i valori non negoziabili della vita, la libertà, la verità, la solidarietà. Sembra come se il Rettor Maggiore facesse una lettura degli insegnamenti di Papa Francesco in Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, Laudato Si. Io mi penso a volte quale passione non metterebbe in atto Don Bosco nel cercare che i suoi contenuti di questo pensiero del Papa, l'amore, la fecondità del matrimonio, la cura del creato e l'amicizia sociale, fossero il nord della vostra associazione nel mondo di oggi. E rimanere in contatto con i giovani, anche questo sottolinea il Rettor Maggiore, che stanno finendo la loro permanenza negli ambienti salesiani. E una parola su di voi. Voi vivete in una moltitudine di ambienti, in costante contatto con la realtà. Come onesti cittadini e credenti impegnati, sentite la chiamata ad essere elementi di trasformazione della nostra società. Siate aperti di mente e di cuore, aprite spazi di protagonismo ai giovani, create reti di contatti, siate protagonisti di valori e iniziative profonde, comunicate i valori che danno senso alla vostra vita, create uno spirito di famiglia tra di voi e con chi vi incontra. Siate segni della trascendenza divina e di una vita spirituale sincera. Personalmente, come associazione nata alla scuola di Don Bosco, crescerete in fecondità in tutti gli aspetti, anche in quello che avvicina a Dio. Concludendo, voglio dirvi, non interpretate le mie parole come intrusione nella vostra autonomia associativa. Desidero, questo sì, collegare il più possibile la vostra associazione centenaria con il carisma salesiano che le dà senso e con i giovani e il loro futuro. Come ex-allievo anche io credo in un'associazione come quella degli ex-allievi di Don Bosco, ma desidero dal profondo di me stesso che sia un'associazione viva per la vita di tanti giovani chiamati ad aprirsi ad essa e che spesso non trovano le porte. Tutto questo può essere possibile solo se, oltre a camminare insieme, sviluppiamo un profondo spirito di servizio ai diversi livelli. Servizio vissuto come vocazione e come missione. Servizio di animazione piuttosto che di gestione,
Ogni gestione deve essere in funzione dell'animazione. Servizio di frontiera, aperti alle situazioni che interessano i giovani anche al di fuori dei vostri centri. Servizio di collaborazione e corresponsabilità con i laici impegnati nelle opere e progetti salesiani. Servizio di presenza attiva nella società. Servizio di spiritualità salesiana, essere segni dei valori che danno un senso profondo alla nostra vita. Servizio naturalmente nel compito di animare e guidare l'associazione tenendo sempre d'occhio non gli interessi personali, ma le finalità dell'associazione. Contate su di me, come contate sul signore Guyen e in generale su tanti salesiani, ex allievi loro stessi, per i quali tutti voi siete stati la comunità dei giovani per i quali abbiamo dato e continuiamo a dare la nostra vita. Vi saluto e vi benedico con tutto il mio affetto, affidandoci a Maria Ausiliatrice a Don Bosco, alla cui scuola ci troviamo tutti. Buona assemblea. Dear members of the presidency, presidents, Salesian delegates, and friends, I am very happy to participate in this World General Assembly of the past pupils of Don Bosco. The theme, Good Christians and Honest Citizens, reminds us the words of Don Bosco when he spoke to his past pupils on one occasion. One thing I urge you, my dear children, more than any other, and that is, wherever you might be, always show yourselves to be good Christians and honest citizens. Many of you already have families, so share the education you have received in the oratory of Don Bosco with your nearest and dearest. Remembering the very first time the two past pupils expressed their gratitude to Don Bosco, those young men were so grateful to Don Bosco that they considered him their real father. On the 7th March 1869, Pope Pius IX had approved the Salesian congregation. That is why the celebration in 1870 was special. Carlo Gastini spread the word of summon the former past pupils to a place in Piazza Statuto on the corner of Via San Donato. They met on the 24th June in Valdocco to express their gratitude for the education they have received and to bring him a coffee set as a gift. As we mark the 150th anniversary of the birth of the movement, we are committed to understand our roots. We were born from the playground of Valdocco. I invite you to return to our roots to get a glimpse of Valdocco playground, of the spirit of Valdocco oratory to which we were born. Pope Francis' letter to the chapter members 28th began with the image of the oratory that very dear to all of us. He invited us to listen to the noise, the clamor of the oratories. I believe that our Salesian vocation of many of us were born in this environment. Pope Francis invites us to return to the origin of our vocation, the education which we have received not only in classrooms but also in the playground, games, friendly chat, during the recreation. These memories will remain in our heart. Why do we often see that some groups of our graduates still return to their alma mater simply
for nostalgic reasons or just to express their needs. Going back to old schools in the occasion of Don Bosco feast, the feast of Mary, Help of Christians, feast of Saint Dominic Savio, to visit their former teachers, Salesians, to have a dinner or a beer together, to recall the sweet memories, to give some contributions as a way of giving back to Don Bosco. It's good, but Don Bosco wants you to do something more. Don Bosco wants you not only to pay back to Don Bosco, to the Salesians, but he invites you to pay forward, to help the poor youth around you, as our Rector Major, Don Angel Fernandez Artime, reminds all of us the education you have received in the past cannot remain a mere memory. You have to turn it into a force that draws the past pupils along with it to influence the world, transforming it and making it more human. Let's make our memories alive, active, and concrete. Don Bosco is calling you again to be good Christians and honest citizens, to promote human dignity and the identity of the family, to exercise solidarity within the association and beyond it, especially towards young people who suffer the most disadvantage, to keep in contact with young people who are concluding their education in Salesian houses, so as to invite them to become actively involved in the association. I would like to tell you that the Past Pupils Association gains its true energy from the local union. They are natural field for the integration, formation, and involvement of the members of the association. Therefore, it is imperative that the local union are strengthened in number and quality. Then we have the Salesian delegate who accompanies them with perseverance and dedication, following an appropriate formation program. Finally, they express their vitality through initiatives and projects that are significant in their own area. I would like to take this opportunity to give a sincere thank to the Salesian delegates for animating and accompanying the Association of Past Pupils all over the world, for the attention and services you give to different unions. This is the way of showing your passion for the Salesian mission. The Article 14 in the statute says, at any level, the delegate carries out his role in the name of his superior. He participates in the planning and coordination of the movement's educational activities. He is present at all levels in the governing and executive bodies in the role of advisor, while closely following the past pupils, valuing and providing leaderships for the laity. Article 15 says, the World Confederation recognizes, demands, and considers the commitment of the Salesian congregations in the role of animator of the past pupils of Don Bosco, with the task of maintaining unity of spirit, stimulating dialogue, encouraging brotherly collaboration, and promoting an enduring spiritual formation. These articles speak of the service of delegates. The key word is animation. Animation in Salesian way. Salesian animation is the expression of the preventive system, which with its reference to reason, religion, and loving kindness. Dear confreres, your close presence to the past pupils is very important. Please give more attention to the most marginalized centers.
During this pandemic, we discover a virtual way of presence to keep communication alive where it is not possible to reach physically. The pandemic forced us to update ourselves with the digital world where we can find a lot of young people and past pupils. We used to say that Don Bosco's heart is as large as the sand of the seashore. Don Bosco is indeed a true father for his young, and his fatherliness is more than friendship. It is an affectionate and powerful expression of commitment that offers significant guidance and inspiration for discipline and engagement. This fatherliness is love and authority, knowing how to speak to the heart. My dear past pupils, you are Don Bosco's sons, who carry on not only the education you have received, but also the loving heart of Don Bosco, the heart that loved the young so much, the heart with the passion for the souls, damihi animas. I am convinced that all of us have the peace of Don Bosco's heart in you. I would like to invite each and every one of you to make this Father's heart alive in yours. Be active and be creative. Be courage to go out of your comfort zone to look for and to encounter the young, especially the poor, in danger and abandoned. To do this, it will trouble you a lot, require you to go out of your way, your personal plan, to dedicate yourselves to the concern of others, like the Good Samaritan in the Gospel. Do you have the willingness to sacrifice something for the sake of the young? Are you willing to lose something of yourselves for them? We cannot wait until we settle down everything in life before we decide to help others. No, Don Bosco wants you to act now. Let's ask ourselves, what can I do now? If we gather all the little things that each one wants to do, that will make a big change. My dear past pupils, that is the best way to be a son of Don Bosco. Thank you very much. God bless you all. Thank you, Brother Dominic. Thank you, Father Joan Luis. Muchas gracias a los dos y también al rector mayor, con mensajes que nos animan y también nos presentan retos, with messages that encourage us, but also present us with some challenges that we need to reflect upon during this General Assembly. Now it's time to explain to you how we will be developing this virtual General Assembly. For the first time, it's something innovative, so it's going to be slightly different. As you know, COVID-19 has changed our lives and our way of relating to each other, and this virtual General Assembly will allow less interaction among ourselves, unfortunately. But it was a decision from the World Presidency to have this assembly because it was mandatory by the statute at the end of the 6-year period, and we are doing so. Bueno, después de estos mensajes es momento para que os lleve a través del programa de esta primera asamblea virtual que vamos a tener. El COVID ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y esto también ha afectado a nuestra asociación y hace que nuestra asamblea tenga que ser virtual y perdamos ese contacto y por tanto la interacción vaya a ser menor. Pero la Presidencia Mundial votó y aprobó que, como el Estatuto lo exige, se celebrase esta asamblea después de los 6 años de mandato. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener, además de lo que ya hemos vivido, los informes de los consejeros regionales de algunas de las regiones y algunas de las federaciones que nos han enviado el informe. Y concluiremos sobre las 4:30, 5,
con la oración y el cierre. Mañana, in English, I was forgetting, apart from what we have already lived, we will have the report from the regional councillors and from some national federations that have shared with us some of their activities. And we will conclude with a prayer around 4:35, so that you can, European time. Please keep in mind this as well. Times are in Central European time, so please remind the time zone in which you live. Tomorrow we meet at the same time as today, so 1:30 the countdown will start, and we will start similarly with a prayer, as we are part of the Salesian family, and then the reports of the President, the Treasurer, and the Secretary General. Mañana empezaremos igual que hoy con la oración y tendremos los informes de Presidente, Tesorero y Secretario General. Y en una segunda parte tendremos las propuestas de cambio de estatutos, la presentación de los candidatos y el procedimiento para votar la elección. Tomorrow, apart from the reports I was mentioning before, we will have the presentation of the statute amendment proposals in order to renew our statute as in a normal assembly, the presentation of the candidates for the election as the Rector Mayor reminded us, so that you have the discernment, and the final moment of tomorrow's program will be the explanation of the voting and the elections. This is an online system and it will be carefully explained so that everybody allowed to vote will have the chance to vote secretly as it would have happened in a face-to-face meeting. Y por último, se dedicará tiempo al final de la jornada de mañana para la explicación de cómo será la votación y las elecciones, para que todos aquellos que tienen derecho a voto tengan la certeza de que se va a realizar con total transparencia, garantía y que nadie que tiene derecho a voto no lo vaya a ejercer. On the 28th, on Sunday, we will have Eucharistic celebration. We have to say that, unfortunately, it has to be at 9:30 in Bosco because of the programs that Rector Mayor is having with the provincials of all Europe, so it cannot be later. Apologies to our American friends because it will be during their night sleep. Empezaremos la jornada del domingo con la celebración de la Eucaristía desde Bosco y tenemos que pedir disculpas a los hermanos de América porque será a las 9:30 hora europea debido a que el Rector Mayor tiene el programa con los inspectores de toda Europa y eso está previsto a las 9:30. Así que les pillará durmiendo. Nos disculpamos de antemano, pero no hemos podido cambiar la agenda del Rector Mayor. Afterwards, during the program, you will have the preparation for the elections for the presidency, the voting for the statute, and the announcements of who is the new president, the new presidency, and the results of the amendments proposed. Concluding our Sunday with the speech of Michael as outgoing president, already emeritus president, and the speech of the new president that will conclude somehow this assembly, with some words from our side and how things will be sent, all the materials will be sent. El domingo, después de la Eucaristía, en el horario habitual, tendremos toda la preparación para las elecciones, para la presidencia. También se anunciarán los procesos de votación y el resultado de las propuestas de enmienda del estatuto. La jornada concluirá con la despedida del presidente ya emérito Michael Hort y el discurso de bienvenida del nuevo presidente para saludarnos a todos y con algunos anuncios finales para las indicaciones que requiera el envío de todos los materiales de las jornadas que hemos tenido. I hope information is clear. Now we are starting the part of the program of today, which is the regional councillors' reports. And I ask Michal to come here with me because the first report is coming from Africa, and during the morning we have been doing a lot of technical efforts to have Mr. Baltasar Maniratunga among us, and we have not succeeded. So Michael will share with us some of the messages.
No hemos podido tener al consejero para África después de intentar toda la mañana debido a problemas de conexión en Burundi, pero el presidente Michal va a transmitirnos lo que nos ha transmitido el señor Baltasar. My dear friends, unfortunately, as Angel already mentioned, we had some technical problems to connect with Mr. Baltasar Maniratunga from Burundi, from Africa, to present his report. He was preparing thoroughly for this presentation, and we really tried hard with all the possible solutions, but we were not able. So we agreed that you will be receiving his report by email and by other possible social media available to you. Based on this, you will be able to see and to read by yourself what Baltasar prepared, and you will be able to evaluate and appreciate the activities he did in his region. Thank you. Como decíamos anteriormente, hemos intentado por todos los medios que Baltasar pudiera estar presente. Hemos conseguido conectar, pero no aguantaba la conexión a Internet. Su informe está escrito y se les hará llegar a todos los participantes de la Asamblea, incluso una posible grabación de su presentación que estaba preparada. Él lo ha preparado con mucho esfuerzo, en el cual tendréis las actividades que él ha hecho en su zona de África y el trabajo que ha desarrollado en los años que ha sido miembro de la presidencia. Lo podréis leer, lo podréis también evaluar de cara a valorar el trabajo que haya hecho y ponerlo en valor. Así que muchas gracias y gracias a Baltasar por su trabajo. Thank you, Michal, for sharing with us this reality. And we go to the next region by alphabetical order, which is Asia. And now we hope that IT respects us and we can connect with Mr. Rajesh Gupta from India, from Kolkata. So Mr. Rajesh is with us. Conectamos con Asia, con el consejero para Asia, el señor Rajesh Gupta, que muchos de ustedes ya conocen desde Calcuta, que nos va a dirigir, nos va a hacer el informe de su trabajo durante estos 6 años. Rajesh, the floor is yours. Thank you, Uncle. Nice to see you. Hello, everybody, and dear members of the Don Bosco family. Our SGB brothers, fathers, Rector Major, Salesian family delegate, Father Palaya, and the world delegate, Brother Nam. And of course, all the members and friends of the alumni. Greetings to you and prayers for you to remain safe. But please do practice good hygiene because that's what the time needs. I would also like to take this opportunity to pray for those whom we have lost since the last assembly and have gone to the heavenly abode. This is a difficult time, but collectively, we must help our local unions to help ourselves and the world at large. This is what could be expected from a good Christian and an honest citizen, as this is the need of the times we are in. Queridos miembros de la familia salesiana, queridos antiguos alumnos, amigos todos salesianos, os saludo con mucho gusto, con oraciones, pero por favor seguid siendo prudentes y manteniendo las precauciones necesarias porque la pandemia sigue ahí. Me gustaría aprovechar la oportunidad que me da este informe para poder rezar por aquellos que nos han dejado, aquellos antiguos alumnos que ya no están con nosotros desde la última asamblea. Son tiempos difíciles, pero todos juntos, colectivamente, debemos ayudar a nuestras uniones locales, ayudarnos entre nosotros y ayudarnos a las sociedades que nos rodean. Esto es lo que se espera de un buen antiguo alumno, honrado, buen cristiano, y es lo que necesita la sociedad en estos tiempos. Now coming to reports, I'll just deviate for a second. Coming to reports, most of Asia is still not open. In fact, countries like Hong Kong, Thailand are still closed. There will be a lot of restrictions, but they're slowly opening up. The people have done a lot of work. Therefore, it's because of this COVID and activity being subdued, I'd rather leave this
time for reports to the national presidents who will be submitting. Otherwise, I think it's going to be a repetition of what I'm going to say. And I would like to specifically say that the region has done very good work for the marginalized and homeless. You know, there have been COVID hospitals being made on emergency basis. There have been a lot of vaccination campaigns for free and like that. But I will leave it to the national presidents to say. I do understand, for those who could not do a lot of work for the lockdown, but in this region, mostly they are very active, including from Philippines, from Fiji, from Papua New Guinea, from India, of course, from Nepal, Bangladesh now too we have added. So there's a lot of activity going, but I do understand their constraints because of COVID. And I would like to say that, those who have not done, to spare some more time, although you have spared time, and try and do a little more than you already have. Aprovecho, aunque me voy a saltar algo de lo que había escrito, para decir que el COVID sigue ahí y que muchos países todavía están en confinamiento. Pero esto no ha sido óbice para que algunas federaciones hayan trabajado mucho. Se han hecho muchas actividades por los más pobres, desde campañas de vacunación, trabajo con jóvenes en situaciones de marginalidad, desde países como Bangladesh, que se nos ha unido, Hong Kong, Tailandia, India, por supuesto, las Filipinas. Ha habido muchos países que han estado muy activos, y Papúa Nueva Guinea también. Y aquellos que no han podido, les pido que intenten hacerlo, buscar más tiempo para esa ayuda. Se han movido mucho digitalmente y no voy a entrar en profundidades para no pisar los informes que vayan a hacer los presidentes nacionales de mi región. I would like to touch upon a special subject that, when I first entered the World Assembly, I heard from the then Rector Major, Father Pesco Chavez. And this subject is very close to my heart. Quiero ahora compartirles una cosa que está muy cercana a mi corazón, unas palabras que me dirigió el padre Pascual Chávez, el rector emérito, en la primera asamblea en la que participé de la Confederación. And I quote from him, and he says, I personally hate the word past pupils. And you are not the past, but you are the present and the future. And you are the fruit of Don Bosco. The education you received in the past is for the future. Therefore, I do not like this word and will not call you past pupils. Cito textualmente, personalmente odio la palabra antiguo alumno, porque vosotros no tenéis nada de pasado, de antiguo, sino que sois presente y futuro y sois fruto de Don Bosco. La educación que habéis recibido en el pasado es para el futuro y por tanto no me gusta esa palabra y no os llamaré antiguos alumnos. His words have great meaning, and we as alumni need to understand this and what it means for us. We come to the World Assembly to listen, to participate, to deliberate for a future, and we must take this seriously. It is the alumni who we should stand by our SDVs in gratitude and not in a position of power, but as someone who is here to help in whatever capacity, purely and only in gratitude for the education received. Sus palabras tuvieron un gran significado y para nosotros antiguos alumnos tenemos que entender esto y lo que significa para nosotros. Cuando venimos a una asamblea mundial, lo hacemos para escuchar, participar en deliberaciones para nuestro futuro y debemos tomárnoslo en serio. Somos nosotros antiguos alumnos, exalumnos, los que debemos estar al lado de los salesianos en gratitud y no en una situación de poder, sino en la situación de querer ayudar en aquello para lo que tengamos capacidad, en agradecimiento a la educación recibida. I have seen and experienced many situations in last 15, 18 years that I've been in the presidency. And one of them, and the most important one, is the global statutes. It took us more than 15 years to do the statutes. I understand there are limits in every country, and every country has a different law, political situation, and needs. But the work must be done towards collective goals and not towards personal goals. The member of every local union, provincial federation, and national federation, including the World Presidency members,
must work on a program agreed by the superior body. Only then we shall be true to ourselves and our alma mater. He vivido y experimentado muchas situaciones en las que el trabajo en los exalumnos no se ha podido desarrollar. El mejor ejemplo ha sido las dificultades con los estatutos de la Confederación, que nos llevaron 15 años para completarlos y aprobarlo. Entiendo las limitaciones que podemos tener porque cada país tiene leyes distintas, situaciones políticas diversas y necesidades diversas que atender. Pero debemos mirar objetivos colectivos y no objetivos personales. Cada miembro de la Unión Local, Federación Provincial, Nacional, incluyendo los miembros de la Presidencia, deben trabajar en un programa acordado por un órgano superior que busque el verdadero sentido de nuestra alma mater. Most importantly, I call upon people to speak their heart, but once the majority decision has been made, then they should follow the decisions taken and see how they can implement them and the decisions at all levels of our organization. If we follow this, only then we are a true world body, and in true sense of the word. Of course, I do understand that every country will and should adapt to its local needs, but global programs must be implemented for our association to be more believable. Sorry, go ahead. Más importante, hago un llamamiento a la gente a que hablemos desde el corazón, pero una vez la mayoría decida, tenemos que implementar esas decisiones en todos los niveles. Si seguimos esto, seremos un único cuerpo en el verdadero sentido de esa palabra. Por supuesto, yo entiendo y comprendo que cada país tiene situaciones distintas y que debemos hacer adaptaciones, pero necesitamos esos programas globales que se implementen para que nuestra asociación tenga un verdadero sentido. The Global Database is one such program of the World Presidency, and our President, Michael Hort, has started. I would congratulate him, I thank him, I'm grateful to him, because this is something which is awesome, and it has no comparison in the world. You have no idea what this can do to us and our alumni. And specifically to our Salesian educators. And we should do this in pure gratitude. I pray and I request the next president to take this up to its logical end. Un ejemplo de esto es la base mundial global, la base de datos, que el presidente Hort ha liderado durante estos años. No os podéis hacer una idea del valor que tiene esto para los antiguos alumnos. Yo personalmente le estoy agradecido por ello y el valor que tiene para nuestros educadores salesianos. Espero que el siguiente presidente, la siguiente presidencia, tome este reto y lo lleve a buen puerto. Last but not the least, all these years, beg forgiveness for those I have hurt or I have not, or friends and foes. Everybody is a friend of mine. And I would like to thank you for all the love and affection you have given me over so many years. Quiero aprovechar este momento también para agradecer y dar mi afecto a todos los miembros de la presidencia, a los que puedo llamar amigos, durante todos estos años. To all my friends, to all the members of the presidency and globally, you're welcome to the city of Kolkata, be my guest. Así que a todos los amigos de la presidencia, pero también a todos los amigos antiguos alumnos, sed mis invitados en Calcuta, porque allí os estaré esperando para acogeros. Gracias. Thank you, members of the presidency, for the very special team that you have been. And a very special thank you to Michael Hort for his leadership, for his vision more specifically, the way he has led us for the last 6 years. Secretary Peter, who has been at the receiving end from many, but has lived up to the expectation and done a fantastic job, I would say. And the last but not the least word for our darling Mr. Brian, because during these difficult times, the way he did money control, that's how we probably survived. And he's done a good job, and he's been neutral, and who has shown his capabilities and strength many, many times during these last 6 years. Y mis gracias especiales finales son para el presidente Hort por su visión y liderazgo durante estos años. A Peter como secretario, que ha estado presente y ha recibido todas estas propuestas, y a Brian, que con un talento y una neutralidad impecable ha sabido gestionar económicamente esta confederación,
que en este tiempo tan turbulento no habría sobrevivido de otra manera. Gracias. I take this opportunity to ask you all to pray within your hearts for the next team of the presidency. Thank you. God bless you all. Thank you very much. Os pido a todos rezar por el nuevo equipo de la presidencia que salga para que lleve adelante esta misión. Gracias a todos. Thank you, Rajesh. And we move on to the next report, which is a video prepared for the Counselor for the Americas, Mr. Eduardo Cavalcante, Pessoa Cavalcante. Obrigado, bom dia, Eduardo, and please, the video in. El siguiente vídeo es del consejero para las Américas, de nuestro amigo Eduardo, que va a ser un vídeo. Obrigado, Eduardo, por el trabajo de estos 6 años. Y dentro vídeo, por favor. Estimados presidentes y delegados de los exalumnos de Don Bosco que participan en esta 6ª Asamblea Mundial de Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Quisiera comenzar nuestra conversación pidiendo al Señor que nos acompañe y nos ilumine en este encuentro nuestro. Sin su presencia, sin su espíritu, sin la conciencia de que somos sus discípulos misioneros, todos nuestros proyectos personales, todas nuestras actividades con los exalumnos, todas nuestras pretensiones, aunque sean legítimas, reflejarán un sentimiento más de vanidad que de caridad, de amor. Empiezo diciendo que es una alegría poder dirigirme a ustedes en esta Asamblea Mundial. Después de 6 años como consejero para las Américas, y también 3 años como vicepresidente confederal, es oportuno que les dé un breve relato sobre mis actividades. Nuestra misión como directivos servidores de los exalumnos, sea en ámbito provincial, nacional o mundial, debe entenderse como una vocación y misión a vivir en nuestros propios contextos. En este sentido, la Carta de Identidad Carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco nos dice que, en la virtud de su vocación especial, cada persona que pertenece a los distintos grupos es una enviada, llamada por tanto a desplegar la misión común según el papel que se le ha confiado, su capacidad y las posibilidades que le son propias. Antes de continuar, haré una breve presentación personal, especialmente para los que son de otros continentes que no el americano. Como saben, mi nombre es Eduardo Pessoa Cavalcante, soy brasileño, actualmente vivo en Brasilia, la capital de Brasil, pero nací en la ciudad de Manaus, que está al norte, en la región amazónica. Soy servidor público, funcionario y profesor de teología. Tengo 2 titulaciones, en Derecho y en Teología. Tengo también una maestría en Teología, con énfasis en Teología Pastoral, Misiología y Eclesiología. Soy casado, mi esposa se llama Ana Patricia. Tenemos una hija que nació en agosto de 2014, pero lamentablemente vivió solo 7 días. Yo mismo la bauticé en el hospital. Desde muy joven, el Señor me llamó a servir con y para los exalumnos. En resumen, algunos puestos, servicios que he ocupado. Ya fui presidente de unión local, presidente de 2 federaciones inspectoriales en Brasil, 2 federaciones diferentes, y miembro del Consejo Nacional. En la Confederación Mundial, ya fui consejero mundial HEX, joven exalumno, y hoy, como dije, soy el vicepresidente y también consejero para las Américas. Con la familia salesiana, hoy soy el referente de la misión en Brasilia. En el ámbito eclesial, mi esposa y yo somos ministros extraordinarios de la comunión en nuestra propia parroquia. Para hablar de mi mandato, antes debemos hacer un ejercicio de memoria y remontarnos a octubre de 2015,
a la última Asamblea Mundial. Aún en Roma, poco después de ser elegido, busqué informarme sobre las necesidades, demandas, observaciones prioritarias de los presidentes de la región América. Eran ellas. Nos conocíamos poco y, en general, también poca era la nuestra comunicación. Debería, pues, mejorarse la comunicación. Además de la comunicación, los presidentes se quejaron de que solo nos reuníamos cuando teníamos el Congrelat, que es el Congreso Latinoamericano, a cada 4 o 5 años, y luego en la Asamblea Mundial. La comunicación insuficiente y los pocos momentos de encuentro generaron una incipiente integración entre nosotros. Poco después de la Asamblea Mundial, lancé la convocatoria a todos los presidentes y delegados de las Américas para un encuentro en la ciudad de São Paulo, Brasil, en 2016. Además, a finales de diciembre de 2015, unos 2 meses después de la Asamblea Mundial, presenté a la Presidencia Mundial un plan de acción para la región América. En él, tras una fundamentación teórica y en base a lo que escuché de los presidentes y delegados reunidos en Roma, me propuse desarrollar algunas acciones durante mi mandato. Cabe señalar que busqué compromisos concretos, sin hacer falsas promesas que podrían haber sido bonitas en el papel, pero inviables en la realidad. Vamos a ver. Abrir una página de Facebook para los exalumnos de las Américas. Hoy esta página tiene casi 5,000 suscriptores. Compromiso hecho. Creación de un grupo de WhatsApp con la participación de los presidentes junto con los miembros de la Confederación Mundial de la región. Posteriormente, incluimos a los delegados con sus consentimientos. También fue un compromiso que logramos hacer. Creación de un boletín informativo para las Américas. Este compromiso tuvo que ser reajustado, ya que el presidente mundial se ofreció para organizar un boletín para el mundo, en el que todos los continentes pudieran enviar noticias. Esto se logró de manera efectiva con la realización del newsflash. Con las adaptaciones necesarias, este compromiso de un boletín a través del newsflash fue hecho. Comunicación constante por correo electrónico se ha utilizado especialmente para mensajes más largos y formales. En general, el WhatsApp ha sido la mejor herramienta para comunicaciones breves, rápidas, y entonces también esto fue un compromiso que realizamos. Organizar encuentros cada 3 años entre los presidentes de las federaciones nacionales y sus respectivos delegados. Gracias al apoyo y decisión compartida de todos los presidentes de la región América, modificamos nuestro entendimiento inicial para que las reuniones de presidentes y delegados se realizaran cada 4 años, intercaladas con nuestros congresos regionales. Así deliberamos en São Paulo 2016, en nuestra primera reunión de presidentes y delegados. Por cierto, en ese mismo evento, dejé claro que veía en el grupo de presidentes y delegados de la región América como un consejo, un verdadero colegiado latinoamericano. Compromiso cumplido. Continuar con los congresos latinoamericanos de exalumnos de Don Bosco, los Congrelat, que se realizan cada 5 años. Juntos decidimos que nuestros congresos latinoamericanos o congresos americanos deberían realizarse cada 4 años y no cada 5 años. Observen la metodología que hemos decidido seguir. Cada 2 años nos estaríamos reuniendo alternativamente, sea en una reunión más pequeña de presidentes y delegados o en un congreso regional con la mayor participación de exalumnos. Esto fue realmente nuevo en nuestro continente. Y también me permitiría mantener una cercanía con todos los presidentes y delegados, ya que la Confederación Mundial ni siempre proporciona a viajar para todos los países.
también un compromiso que logramos hacer. El establecimiento de comisiones temáticas. Esto no estaba en mi plan original asumido en 2015. Nació de nuestro crecimiento, integración y deseo de hacer nuestro movimiento más participativo y dinámico en las Américas. Son iniciativas que nacen de las sorpresas del Espíritu Santo. En resumen, este fue el plan de acción presentado en 2015. A diferencia de muchos políticos, pudimos implementarlo casi en su totalidad en el tiempo que nos propusimos. Y aquí estoy para rendir cuentas humildemente a todos ustedes. Sin embargo, soy plenamente consciente de que este no es solo un mérito mío. Al contrario, es nuestro mérito, ya que sin nuestra unión y nuestra comunión, nada o muy poco se podría haber hecho. Sobre las comisiones temáticas, me gustaría de hablar un poco más. En la región América, la participación compartida se mostró concreta con el establecimiento de comisiones temáticas. Las comisiones temáticas que tenemos ahora en América son Comisión Estatutaria de expresidentes de federaciones nacionales de la región América. En la verdad, esta comisión ya no existe más porque ya cumplió su tarea. Comisión de preparación para un encuentro virtual de exalumnos de Don Bosco de América del Sur. Todavía existe esta comisión. Comisión de preparación para una reunión americana online de presidentes y delegados. Esta comisión logró preparar con el consejero el encuentro que fue el mes pasado. Muy bueno. Comisión de formación permanente. Comisión de Justicia y Paz, Comisión para la Integración de los Estados Unidos y Canadá. En estas comisiones hay representantes de la gran mayoría de países de las Américas y sus coordinadores están en estrecho contacto con el consejero regional. Es un proceso continuo, desafiador, abierto a la mejora y evaluación constantes. Sin embargo, es una forma concreta de vivir la sinodalidad, que significa caminar juntos. Es una manera de tener la responsabilidad compartida. Y la responsabilidad compartida es el resultado de esta participación que genera compromiso. Si somos los constructores de nuestro movimiento, también tenemos nuestra parte de responsabilidad por sus avances y eventuales retrocesos. Avanzar y retroceder son partes de nuestro itinerario. Hay siempre y siempre habrá dificultades, obstáculos, tribulaciones, incluso injusticias. Sin embargo, nuestra mirada como exalumnos de Don Bosco nos hace reconocer la presencia de Dios en todo y en todos, produciendo en nosotros la alegría, la perseverancia, la esperanza y la paciencia necesarias para seguir adelante. Este proceso sinodal, es decir, de caminar juntos, no disminuye la importancia que tenemos como líderes servidores ante el movimiento de exalumnos. De hecho, la sinodalidad también implica que caminemos efectivamente juntos con nuestros organismos oficiales. Ahora llego a la última parte de mi presentación. Me gustaría hacer algunos comentarios muy personales, así como hablar de aspectos que considero imprescindibles. Empiezo hablando de la importancia de los delegados salesianos. Son nuestros referentes en cuanto a la formación y a la espiritualidad. Aunque somos una asociación laica, tenemos características peculiares. Entre ellos está la gratitud y el amor por nuestros educadores, la familia salesiana y por los años pasados en una presencia salesiana. El delegado es también memoria de tantos salesianos, ordenados, no ordenados y también laicos, ya que la familia salesiana es vasta, que han pasado por nuestras vidas. La presencia del delegado es, por tanto, una característica fundamental de los exalumnos y eso se hace realidad en la región América. También quiero expresar públicamente
Mi agradecimiento a todos los presidentes y delegados de las Américas. Ustedes son los animadores de las bases. Si algo bueno hemos logrado en los últimos años, debo reiterar que este es un mérito para compartir con ustedes, de la misma manera con los que terminaron sus mandatos. Todos somos obreros en la viña del Señor. Tengan certeza, me siento profundamente honrado y agradecido de representarlos. Le pido a Dios que nos bendiga a todos y que mire de manera especial a los que sufren hoy. La pandemia ha cobrado un gran precio a la humanidad. En las Américas, la pandemia fue muy, muy dura y muchos han perdido a sus seres queridos, amigos, tantos exalumnos y miembros de la familia salesiana que nos dejaron. Pero ahora es hora de la reconstrucción, de más solidaridad, de más esperanza, de seguir adelante. Les pido a Dios que nos muestre sus caminos para que todos nosotros juntos podamos seguir los pasos de Don Bosco bajo las bendiciones de Nuestra Señora Auxiliadora, con Cristo, por Cristo y en Cristo. Que así sea. Muchas gracias. So thank you very much to the three councillors that sent their reports, and thank you for being with us today. Thank you for the work developed during these 6 years, also to those who were not able to present their work. Gracias a los tres consejeros que han presentado sus informes, gracias por todo el trabajo desarrollado durante estos 6 años y gracias también a aquellos que no han podido presentar sus informes, pero que igualmente han trabajado durante estos 6 años. Cambiamos ahora de tercio y vamos a pasar a los informes de algunas federaciones nacionales que nos los han hecho llegar en tiempo y forma. We change now subject and we move on towards national federation reports who were in time sending their reports. And I underline in time. So some of you have done a big effort to be presenting today. We know that many of you are also working and it's not reflected, but these sort of difficulties of online, things need to be in advance and there is very little room for improvisation. Y subrayamos esto del online. Hay gente que, sabemos que hay muchas federaciones que han trabajado, que han hecho un gran esfuerzo, pero los tiempos exigían, lo online exige unos tiempos de preparación previa y si no se llega a tiempo no se puede mostrar. So, we will have the following presentations and the first country to present will be Malta, if I'm not mistaken. El primer país que presentará será Malta y sucesivamente les iremos presentando las siguientes federaciones. And consecutively we will be presenting, introducing the next national federations to present their report. So, we launch the video. Hello, it's a pleasure to be with you, and greetings from all the past pupils and friends of Don Bosco of the Maltese National Federation. Next slide, please. Es un placer saludaros desde Malta en nombre de todos los antiguos alumnos y amigos de Don Bosco de la Federación Maltesa. The Maltese National Federation was set up on the 8th of December 1966 and now is 55 years old. In the last 6 years, there were many positive developments in trying to organize activities, new projects and initiatives by the past pupils in Malta. We have 3 local associations, 2 informal groups, and over 5,000 past pupils and friends of Don Bosco. La Federación Maltesa fue fundada el 8 de diciembre de 1966, por lo que cuenta con 55 años de antigüedad. En los últimos 6 años ha habido muchos desarrollos positivos en la organización de la Federación, lo que ha permitido una gran variedad de nuevos proyectos e iniciativas.
contamos con 3 asociaciones locales y 2 grupos informales que agrupan a más de 5.000 antiguos alumnos y amigos de Don Bosco en Malta. Next slide. We started in 2014, end of 2014, and 2015 what we did is we reviewed the statute that we had. We gained approval as an official NGO in our country. And then we also asked the approval of our new statute by the World Confederation. The fact that we became registered officially as an NGO has helped us to access European, national, and private funding for our educational and social projects. Los primeros pasos que dimos en 2014 y 2015 fueron la revisión del Estatuto de la Federación y la consecución del reconocimiento de ONG de la Federación por parte del Estado. Ese estatuto también fue aprobado por la Confederación Mundial. Asimismo, dicho reconocimiento como ONG oficial por el Estado nos ha permitido acceder a fondos europeos, nacionales y privados que nos permiten llevar adelante muchos proyectos solidarios en el ámbito de lo educativo y lo social. Next slide. One focus we had was on Alberto Marvelli. We published the book in English, and now we know that it's being translated in also various languages. And along with the book of Alberto Marvelli in English, we also opened a new home for young past pupils who are homeless, who do not have the support of a family. This house was opened in January 2020, and it is funded by the Maltese government by a grant of 23,000 euros every year. El primer proyecto que les comparto es sobre Alberto Marvelli, de quien hemos publicado una biografía en inglés y sabemos que se está traduciendo a otros idiomas. Y ello nos motivó también a llevar adelante un proyecto para jóvenes sin hogar, que son antiguos alumnos jóvenes y que carecen del apoyo de su familia. Este proyecto residencial, dado que ellos viven allí, fue oficialmente abierto en enero de 2020 y se mantiene gracias al apoyo del gobierno maltés con una donación anual de 23.000 euros. When we opened the house, we had, next slide please. When we opened this house, we had a big demand by young people, by young past pupils, to require support who were homeless. So we decided to extend the service, our mentoring service. We trained more past pupils to become volunteers, and they are looking after and mentoring the young people. Again, this is being funded through the same fund we get from government. De este proyecto surgió, detectamos la necesidad de que estos jóvenes demandaban acompañamiento y más antiguos alumnos debían formarse para hacerlo de manera adecuada, dado que carecían del apoyo de sus familias. Este proyecto Mentor Power inició en octubre de 2019 y se financia igualmente con los mismos fondos. Next slide. We are very proud with this twinning project, which is transnational. We have agreed with the National Federation of Burundi to support them in a project that they have with poor young children from Burundi who actually live on the streets. The past pupils in Burundi are making contact with these children. They are helping them to enroll in school. They provide meals for them. They provide clothes, all their educational needs that they require, and even in certain cases, medical needs. This is being funded through benefactors, through past pupils who last year donated over 6,500 euros. Os comparto ahora un proyecto del que estamos muy orgullosos, una iniciativa transnacional que surge del hermanamiento con la Federación Nacional de Burundi, en el cual ayudamos a niños en situación de calle. Los antiguos alumnos de Burundi identifican a estos chicos, les proveen con alimentación, apoyo médico, apoyo educativo, les ayudan a conseguir ir a la escuela y nosotros desde Malta financiamos eso a través de las donaciones de benefactores y antiguos alumnos que han tenido un valor el año pasado de 6.500 euros. Next slide, please.
We are proud to announce 2 new projects which will launch early next year. The first one is the Carlo Gastini residence. So this is the second home we will have, also for young past pupils who are experiencing loneliness and who do not have access for decent and affordable housing. It will be an intergenerational program where we also be working with elderly people who will be living in the same complex. They will all have their own flats, and this project is being now funded by the private sector. We already got a grant of 30,000 euros from a foundation, a private foundation, and government has also supported the capital cost, and we got a grant of 28,000 euros for this project. Y ahora aprovechamos este momento para anunciar 2 nuevos proyectos que vamos a lanzar en estos próximos meses. El primero es otro proyecto residencial bajo el nombre de Carlo Gastini, que también quiere apoyar a niños y a jóvenes que no tienen apoyo familiar, pero que va a tratarse de un proyecto intergeneracional, dado que van a convivir en el mismo complejo con personas mayores que se encuentran en situación de soledad y vulnerabilidad. Este proyecto está tanto financiado por una fundación del sector privado como por el gobierno maltés, con las cantidades que veis ahí de 30.000 y 28.000 euros respectivamente. And another project which will be launching in January, joint with another NGO, we will be extending the mentoring service for employment, for young people who are seeking employment and maybe they have difficulties to enter the labor market. So we will be supporting through mentors. The mentors will be also past pupils. Actually, this weekend we're attending this General Assembly, but next weekend we'll be in a residential training weekend with past pupils so that we can have new mentors to work with these young people. This project is run by volunteers and it is also being funded through a small grant from government of 3,000 euros. Por último, compartido esta segunda iniciativa, hemos extendido el proyecto Mentor Power con orientación hacia el empleo. Hay muchos jóvenes que no consiguen un empleo y hemos visto que necesitan un acompañamiento para la transición hacia un empleo decente vía la consecución de algunas habilidades específicas. Para ello vamos a formar a más antiguos alumnos, concretamente el próximo fin de semana será el encuentro formativo para que hagan de formadores y acompañantes de estos jóvenes. Va a ser un proyecto gestionado desde el voluntariado y que contará con un pequeño apoyo de 3.000 euros del gobierno, que todavía está pendiente de confirmación. Okay, now I will pass a bit and talk about 3 projects which we got EU funding from, and these projects were also done with past pupils from different countries, from Italy, Slovenia, Slovakia, Croatia, Spain, Ireland, and it was a pleasure to work with other past pupils on a European level. Y ahora os quería compartir 3 proyectos que hemos hecho en colaboración con otras federaciones nacionales de exalumnos de Italia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, y que han sido financiados a través de programas europeos. The first project that we had in 2016 was on youth inclusion, where we discussed education, employment, and empowerment. Next slide, please. And the second program was Mentor Power. And this was a program, again, which helped us prepare to open the house and help us to train our mentors. For these 2 projects, we were funded 92,000 euros in all. Estos 2 proyectos que os comparto, uno fue el programa de inclusión, empleo y empoderamiento, que juntó a jóvenes de distintos países para reflexionar sobre estas materias. Y el segundo fue este Mentor Power que os comentaba antes, esta dimensión europea con las federaciones de Eslovaquia, Italia, España, Irlanda y Malta, que en total los 2 programas la Comisión Europea nos dio 92.000 euros para llevarlos a cabo. Next slide, please. In recent weeks, we got approval for another Erasmus Plus program, EU-funded program, Sea and Coast, which will mainly be aimed at training
people who work with young people on skills and using the sea and the coast as a means of reaching out, especially to reaching out to those young people who suffer from anxiety, stress, loss, and grief. Entonces, el último proyecto que os queremos presentar ha sido recientemente aprobado, se llama Mar y Costa, y él tiene como objetivo acompañar a los jóvenes que tienen problemas de salud mental, sufren de ansiedad, estrés, pérdida, duelo, y usar el mar y la costa para acompañar a estos jóvenes que tienen menos oportunidades en este ámbito. Next slide, please. A new project is that we will be promoting youth faith tourism in our country. We will be offering experiences for young people to visit Malta and experience faith tourism in the Salesian spirit. We are very proud of this project. We have now employed 2 people who are working on this project. We have signed an agreement, a 5-year agreement with government, with funding of over €500,000 in 5 years. Os compartimos por último este proyecto de fe, turismo y juventud que busca promover la dimensión cultural y espiritual a través del turismo y ofrece venir a Malta para que los jóvenes puedan experimentar un turismo cultural basado en la fe. Para ello hemos conseguido $500,000 en 5 años del gobierno maltés que va a permitir cubrir todos estos gastos, y tenemos ya 2 personas contratadas a tiempo completo para llevar a cabo el programa. Next slide, please. And as part of this tourism project, we started our first activity where we're going to start the Cammino Maltese, which is going to be a development of an app where young people can follow even on the footsteps of St. Paul. St. Paul was shipwrecked in Malta and he got the faith to the Maltese people. And we are proud to launch this new initiative next January for the Feast of Don Bosco. Again, this was funded by another grant for NGOs by government. Otro proyecto será el Camino Maltese, que será una app diseñada para seguir las huellas de San Pablo, de los viajes de San Pablo que llevó la fe a Malta, como sabéis. Intentará que los jóvenes tengan un acceso al itinerario que recorrió San Pablo. Será lanzado por Don Bosco el año que viene y vuelve a contar con el apoyo gubernamental por un valor de €22,000. So I finalize, next slide please, I finalize this contribution. We are very, very happy what we achieved. This is only a small picture of the main milestones. There were much more activities. If you want more information, you've got our website, new website actually, which we did a year and a half ago. And we are very proud of what we achieved, and we look forward to the future. We would wish to see more cooperation with other countries, because we do not believe only that we should be working on a national level, but we also believe on working on a transnational level. Thank you for listening. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la presentación. Decir que hemos conseguido muchas cosas en estos 6 años, que no tendría sentido sin otras federaciones, y que esperamos que esta cooperación siga dando estos frutos tan abundantes que habéis visto, aunque solo fuera una pequeña muestra, y que lo podéis ver en esa página web friendsofdonbosco.com que han hecho hace un año, ¿no? Y podéis ver todos los detalles. Pasamos al siguiente informe nacional, que será de la Federación de Italia. We go to the next National Federation report, that will be the one of Italy, led by the renewed President Giovanni Costanza and some members of his team, explaining us their work and what are the priorities of the Italian National Federation. El presidente reelegido, don Giovanni Costanza, con su equipo nos presentan algunas de las prioridades para este mandato y el trabajo que han hecho en los últimos años. Gracias. Good morning to all you past pupils of Don Bosco from all over the world.
The national presidency of the Italian Federation, elected on 7th of November, registered the reconfirmation of the president and 5 councillors, and the election of 4 new councillors, all under 40 years of age. In Italy, there are 13 provincial federations, 135 local unions, and 6,000 members before the pandemic. With this brief report, we would like to communicate and share with you the most relevant activities. The aim is an exchange of knowledges, but we hope to be a stimulus for new and better ideas and initiatives. Don Bosco, welcoming the first past pupils with this kindness, same to them. I see that those principles of our holy religion that I have taught you are firm in you. In this regard, we are working to provide a lifelong training that includes clear and certain reference in a world of hyper-information. For about 2 years, together with the Salesian comrades, we have created a team that draws up the annual formative plan. Presented in September, it includes 4 stages every 2 months. Finally, the material produced is disseminated to all local unions. Don Antonio, our national delegate, carefully develops spiritual topics for national meetings. These, recorded and enriched with images, sounds, and films, are transformed into videos and published to be available to the past pupils. The Bioethical Observatory is made up of experts on various topics. Their dossiers regarding daily ethical issues are disseminated through the magazine or special brochures that represent the opinion and the voice of the association. Indeed, the journal Voci Fraterne is also a source of formation. Its editorial policy respecting the teachings of Don Bosco with pedagogical aspects. Don Bosco's action in Turin in the second half of the 19th century had a significant impact on society, showing that it was possible to deal with those in difficulty, those who have essential needs not satisfied. That's why we consider social commitment to be one of our duties. Local unions have always carried out various actions of solidarity, but today solidarity, indeed charity, must be organized. Since 2018, we annually issue a call with which we co-finance the solidarity and social utility projects proposed by the local unions. They give a concrete help in the territories, also thanks to the Salesian family or other associations. We have already co-financed 13 projects with an expenditure of about 34,000 euros. The experience is positive, and some projects succeed in involving other supporters and are repeated over the years. To respond to the appeal launched by Pope Francis with the Laudato Si', we are dealing with the ecological question. We joined the Don Bosco Green Alliance, offering us few objectives but well defined. The most important object is the spread of an ecological culture, the education of children, young and old people to respect the environment and nature. We disseminate good practices through our magazine and normal channels of communication. A more recent project involves the preparing of a series of podcasts on the different objectives set out in the 2030 agenda. They'll be on air from next January, every 2 weeks. There will be short interviews with people who are really contributing to the care of the common home. Social and political commitment cannot be separate, and it doesn't mean to create and founding a new party, but to establishing continuously
contact with the administration and politicians in order to demand respect of the rights and the implementation of justice. The charity that loves and serves the person can never be separate from justice, said St. John Paul II in Christi Fideles Laici. And in the compendium of the Church social doctrine, we can read, "For the lay faithful, political commitment is a qualified and demanding expression of the Christian commitment to the service of others." That generates the necessity to educate in political commitment. Together with the Salesian cooperators and with the professionalism of the USVE, Salesian University Institute in Venice, we have activated the first course of the Higher Social Education for Social and Political Commitment, which will end tomorrow morning. The students were asked both for the study of the various topics proposed by the Church social doctrine and for drafting concrete projects to be carried out in various territories. By the excellent results, even for 2022, we have scheduled 2 courses, a first and a second year. The dream is to have competent human resources. The local union and the provincial federation will be able to create a network of the institutional contact and offer their own contribution to the protection and care of the family, young people, and the weak section of the society. This national presidency will continue to follow the work of the legislator, taking up and clearly communicating its own position, as we did in the past, especially for all occasions that involves non-negotiable values and educational aspect, with particular attention to the young people and the families. This is why we intend to carry out action in support of effective equality between state and Catholic public schools. Today it does not exist and prevents many families from choosing Catholic schools. These ones decrease every year and risk to completely disappear. Don Bosco was a promoter of communication. He felt the need to communicate above all the good. He did it with the only means at his disposal, the press. We therefore pay particular attention to the editorial staff of our official press, the magazine Voci Fraterne. We also wanted to enhance the treasure of past contents, digitizing all issues of the magazine since its inception in 1920. In the first months of 2022, we will inaugurate a dedicated platform on the Internet where it will be possible to view almost 1,000 magazine issues for a total of about 23,000 pages. We don't stop here. The reading phase begins to draw the history of the association with a dual purpose. First of all, to be aware of the good done, but above all to draw from its suggestions and ideas for the future. In addition to the website and Facebook page of the National and Provincial Federation, dedicated mailing lists, we have set up a cascade information system through WhatsApp, from the national president to the provincial ones, from this to the local union presidents, and from this to all the members. With this system of channels, for example, every morning, in a few seconds, all the Italian past pupils can receive the commentary of the Gospel of the Day, edited by the national delegate. Well, these are the main areas of action, our strategic plan, what we did and what we would do. Other activities are carried out in support of these main ones. Of course, much more could have been done, but as Don Bosco said, let us do what we can, and the Father of Mercy will add what is missing. Thank you for all your attention and patience.
Grazie mille Federazione Italiana per il bel report che avete fatto di insieme. Thank you very much Italian Federation for the joint report you've done, a choral report. Gracias a la Federación Italiana por el informe coral que han hecho en grupo contándonos los principales hitos del mandato entre Asamblea y Asamblea. Now we change completely of continent and we have the report of a newcomer, federation, the Federation of Haiti, of past pupils from Haiti living in different countries, in the US specifically. Ahora pasamos completamente de continente y acogemos a un nuevo miembro socio de nuestra Confederación Mundial, la Federación de Antiguos Alumnos de Haití, que muchos de ellos viven en los Estados Unidos. So Jude, the floor is yours, and I will be translating you into Spanish. Thank you very much. Good morning, good evening. Rector Major Father Otim, the President of the Confederation, Michael Hart, the Vice President, Eduardo Cavalcante, the Secretary Executive, Peter Kovac, also the Provincial of Haiti, Father Jean-Paul Mésidor, and as well the delegate of the past people of Haiti. Ladies and gentlemen, we are in the same boat, to repeat after the Rector Major, and we are united for hope. It's indeed a great pleasure, an honor for me to be here today to present a federation and to be part of the General Assembly of Past People of Don Bosco. So, es un honor para nosotros estar aquí presentes como antiguos alumnos. Un saludo a todas las autoridades, al padre Ángel Fernández Artime, al presidente Hort, al vicepresidente Eduardo Cavalcante, al secretario general y evidentemente a los salesianos y salesianas de Haití. Estamos aquí y nos presenta la realidad de la familia salesiana en Haití. I also want to thank the committee and as well the all presidencies who approved our application to be part of the family and the confederation of the World Confederation of Past People of Don Bosco. Also, the leadership of Michael Hart, the constant support of Eduardo and also Peter Kovac. Our federation in Haiti, we have the family of Haiti, the Salesian family, we have various groups. We have the Salesian of Don Bosco, the Daughters of Mary Help Christians, the FMA, 95 and 9 novices, the Salesian Corporator number 76, the Association of Mary Help of Christians, ADMA, the Community of the Mission of Don Bosco, and the National Federation of Past People. We've been graded officially by the Confederation a few weeks ago, November 15, 2021, and we are looking to work with other federations to improve the life of the youth of our nation. Next slide. Somos esos grupos de la familia salesiana presentes en Haití, los salesianos, las hijas de María Auxiliadora, los salesianos cooperadores, la comunidad de la misión de Don Bosco y desde ahora los antiguos alumnos. Agradezco nuevamente al presidente Jordi, al vicepresidente Eduardo y al secretario general Peter por el acompañamiento y por haber aprobado y acompañado el proceso de ingreso de la Federación de Haití en la Confederación Mundial. Esto nos permitirá trabajar, como se nos ha dicho, por los jóvenes en riesgo de nuestro país. What is the mission of the National Federation of Past People of Don Bosco, Haiti? Our mission is to work exclusively toward charitable, religious, and educational assistance to the less fortunate children in Haiti. We want to provide hope through Salesian education to the youth in Haiti. ¿Cuál es la misión que queremos tener como exalumnos salesianos de Haití? Queremos apoyar en la educación
y la asistencia a los jóvenes más en riesgo que atienden los salesianos en Haití, y para ello estar presentes en todo aquello que se nos solicite. Our vision is really all alumni of Don Bosco in Haiti. Invite them to partake in the subtenet of success of this organization, with aim to increase the chance of success for today's children and their families. We want to provide the kids a new future, a bright future to be able to accomplish the mission of Don Bosco. Become cell of the heart and the light of the world. Queremos ser claves para ayudar a los chicos y a sus familias para que tengan un futuro mejor, más brillante, basado en la educación salesiana. Queremos también con nuestro trabajo apoyar a su desarrollo humano integral y que encuentren un trabajo y que puedan ser sal de la tierra y luz del mundo, como dice nuestro eslogan. Next slide, please. Next slide. Sí, next slide, please. Nos ha compartido antes la misión y la visión que pueden ahí ver leídas. Next slide, por favor. Siguiente. As we all know, it's not easy for our members to work face to face to do meeting because of the pandemic and also the insecurity in Haiti. Debido a la situación del país, la inseguridad, es muy difícil hacer actividades presenciales, pero el Zoom y las actividades virtuales nos han permitido estar en contacto entre todos. So with the Salesian charisma and our education that help us to confront the challenge we are facing every day and continue to make an impact in the life of the youth and our community. El carisma salesiano y nuestra educación nos ayudan a afrontar estos retos que tenemos y a continuar intentando tener un impacto en la vida de los jóvenes de nuestras comunidades. In our federation, we have the representative of the 10 communities, and we use Facebook, WhatsApp to have all the members communicate between them. Member of 250 past people together via WhatsApp to communicate almost every day. Estamos usando las tecnologías WhatsApp, Facebook para estar en contacto con representantes de las 10 casas salesianas existentes en Haití, con los que nos comunicamos con más de 250 exalumnos de manera diaria. Today, I take the opportunity to ask all the past pupils to keep Haiti in their prayer, because we do need that. Keep Haiti in your thoughts and your prayers. Y pido a todos los antiguos alumnos del mundo hoy especialmente que tengan a Haití en sus oraciones, porque nos hace falta debido a la situación que atraviesa nuestro país. Next slide. Let's help the kids to become honest citizens and good Christians. That's our hope, that's our wish, and all together we are on the same boat and we are dreaming to have a better and future kids for the world. Love and peace, and thank you very much. Y no olvidemos ayudar a nuestros chicos, a nuestros niños y jóvenes a convertirse en buenos cristianos y honrados ciudadanos, que estamos todos en el mismo barco. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Thank you, Jude. Congratulations and welcome. Thank you very much. Thank you. No nos desviamos mucho. We do not travel much and we go to the neighbor, México. Viajamos al vecino México para escuchar el informe que nos presentará su presidenta, doña Laura Pereira. Laura, ¿me escuchas? We have to be patient because technical difficulties might arise in the less expected moment. Estamos llegando. Laura está conectada, todavía no sale en pantalla. ¿Estamos en ello? Aquí estoy.
Aquí está, pero no se la ven, no la ven el resto. Estamos en ello. Acá llegó. Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Me han pedido que apague la cámara. Sí. Para mejor conectividad. Perfecto. Por eso Acuerde que yo no ahora aparezco haré ahí. lo contrario. La traduciré a usted al inglés. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues, hola. Es un gusto encontrarme con ustedes. Soy Laura Ramos Perea y estoy recibiendo recientemente la responsabilidad de la Federación Mexicana de Exalumnos. So, thank you everybody. My name is Laura Ramos Pereira. I'm since recently holding the position of President of the National Federation of Mexico. Que anteriormente presidía con mucho compromiso Mateo Márquez, a quien la mayoría de ustedes conocen, y que había logrado mantener una digna presencia mundial de la misma. Which I am replacing the very well-known person by all of us, Mr. Mateo Márquez, that was able to keep the Mexican presence in the World Confederation during many years. A raíz del aniversario 150 de la Asociación de Exalumnos de Don Bosco y aunados al confinamiento debido a la pandemia, la Federación Mexicana, animados y acompañados por nuestro delegado de la familia salesiana, hemos trabajado principalmente en iniciativas online. Due to the pandemic and the 150th anniversary of the World Confederation, the Father Urbano of the Salesian Family Delegate gathered past people from different Salesian settings and encouraged us to work in different online initiatives for young people. Por lo que comenzamos a transmitir los martes de Don Bosco, procurando fortalecer el trabajo en comunión con otras ramas de la familia salesiana. Por esta razón, logramos transmitir vía Facebook y YouTube una entrevista con cada uno de los representantes de cada una de las ramas de esta familia. So we started with a very nice initiative called Tuesdays with Don Bosco, in which all the representatives of the Salesian family groups were interviewed online, and we were disseminating their work through the digital means. En la siguiente página, de favor. Next page, please. Después presentamos las obras sociales salesianas que hay en México. Then we presented the Salesian social services in Mexico. Enseguida entrevistamos a los delegados de la Pastoral Juvenil como introducción para conocer las acciones que están realizando los oratorios mexicanos. Then we interviewed the youth ministry delegates in order to know what the Salesian oratories are doing for the youth in need and the poor and the abandoned. Siguiente página, por favor. Next slide, please. Y por último, en estos martes de Don Bosco, invitamos a los misioneros, a un grupo de misioneros, a compartir la razón y testimonio de su vocación misionera. And lately, we invited some missionaries, some Salesian missionaries, to share their missionary vocation in these Tuesdays with Don Bosco. A la par de estos ciclos de entrevistas, realizamos 3 ciclos de formación. Together with the cycle of interviews, we had 3 cycles of training, of formation online. Siguiente página, por favor. Next slide, please. El primero fue para profundizar en la vida de Don Bosco, donde tuvimos personalidades de alta talla, como el padre José Pastor Ramírez y el padre Daniel García Reynoso. First cycle was to deepen on the life of Don Bosco, and we counted with big personalities like Father José Pastor, the Emeritus Delegate, or Father Daniel García Reynoso, former Delegate for Social Services. Así como él, el rector mayor, Pascual Chávez. And of course, and we would like to underline, the Emeritus Rector Mayor, Father Pascual Chávez. En el siguiente ciclo de formación, fue de formación para jóvenes exalumnos y exalumnas de América Latina. The next training cycle was devoted to young past pupils and was focused on leadership. Y este fue impartido por la vicepresidenta Hex, Fresia Méndez Mora. And this was led by the Vice President Jex, Mrs. Fresia Méndez, who you know as well. En este ciclo tuvimos la participación de muchos exalumnos
de diferentes países de América Latina. In this cycle, we had the participation of many young people coming from different Latin American countries. Por último, el tercer ciclo fue de salesianidad. And the last cycle, the third cycle, was on Salesianity, on Salesian identity. Aunado a esto, realizamos 4 eventos con causa. Joined with this, we organized 4 events with a cause, with a purpose, a solidarity purpose. Siguiente página, por favor. Next slide, please. Pero sin duda, el más emotivo de estos fue el mensaje de gratitud a los exalumnos que trabajan en el área de la salud por todo su trabajo y compromiso durante la pandemia de COVID-19. But without any kind of doubt, the most touching of these 4 events was the one related with thanking, with gratitude towards these past pupils that were in the health sector due to their work and commitment during COVID-19 pandemic, even knowing that some of them passed away because of their work. ¿Será posible ver el video? Can we share the video, please? ¿Están en ello, Laura? Creemos que sí. Gracias. No, me dicen que no carga. Así que, Laura, como el reporte se enviará a nivel mundial, los participantes podrán verlo apretando en el link una vez reciban el reporte hoy o mañana. I was sharing with Laura that you will be able to see this video once you receive Mexican written report. Okay. Por último, quiero aprovechar para agradecer a los miembros de la presidencia de la Confederación Mundial. Last but not least, I want to thank the members of the World Confederation Presidency. Principalmente a Eduardo Cavalcante, vicepresidente mundial y consejero para las Américas. Mainly Eduardo Cavalcante as Vice President and Counselor for the Americas. Así como a Frecia Méndez, vicepresidenta de los jóvenes exalumnos. As well as Frecia Méndez as Vice President JEX. Por su cercanía y acompañamiento. Gracias a todos y bendecida asamblea. For her closeness and her work with us, and blessings to all and blessed World Assembly for all of us. Thank you. Gracias, Laura. Gracias. Okay. So with this Mexican report, we reached to the end of the national reports that we were able to project. We've received some other materials that have not been able, or even Mr. Baltasar was trying to share with us the Burundi report. It was not possible to show it. You will receive it, be sure of that. Con esto concluimos la parte de los informes, de los reportes nacionales, de los que hemos podido proyectar y compartir con ustedes, porque otros han llegado pero no se ha podido proyectar por motivos diversos. Incluso el consejero Baltasar quería compartir el informe de Burundi y no hemos podido compartirlo. No tengan duda que esos informes se los haremos llegar por correo electrónico y podrán contemplarlos en detalle en sus casas. And now we will finalize our day earlier than expected y concluiremos el día antes de lo esperado con una oración conclusiva que tenemos en vídeo. We will conclude with a prayer that we have in a video. Thanking you all for your attention, and after the video I will come back to give you the final indications for tomorrow's program. Video in, please. Heavenly Father, as we prepare to conclude the first day of our assembly, we once again lift up our hearts to you to give thanks for granting us this moment of being together. The divine source of all wisdom,
We thank you for the gifts of fellowship and understanding, of mutual respect and shared vision. We are grateful for the gifts of perseverance and insight into the common mission we share, and we promise to be light of the world and salt of the earth. beg you, God, please keep an eye on our Salesian brothers, our families and sisters and friends. Feed our hope and help us to be honest citizens and good Christians, to live in charity and freedom. Amen. Thank you very much for the prayer, Brother Dominic, who prepared it very carefully and used one anthem prepared for the past pupils. And remember this being salt of the earth and light of the world, which is one of our mottos. Gracias al hermano Dominic por la oración, por usar uno de los himnos que hemos compuesto de ser sal de la tierra y luz del mundo, una canción que refleja uno de nuestros eslóganes más importantes. Y con esto concluimos el primer día de nuestra Asamblea Mundial. With this we conclude the first day of our General Assembly with very important reports, very nice words from our Salesians, our beloved Salesians.
And I remind you some technical aspects. Con esto concluimos. Hemos disfrutado de grandes mensajes de nuestros queridos salesianos, informes que nos han narrado estos 6 años de actividad, pero aspectos técnicos para mañana. Empezaremos puntualmente a las 2 y a la 1:30 tendremos la cuenta atrás, como hoy. We will start sharply at 2, but the countdown will start at 1:30. So please be on time, because at 2:2 sharp we will start. You have already received the link for YouTube and the link for Zoom, for those who have to intervene. It's a different link, please check your emails. Los que vais a intervenir ya habéis recibido emails para una nueva conexión Zoom. Aquellos que no intervenís y lo vais a ver en YouTube, tenéis un nuevo enlace. Fijaros bien en los emails que se han enviado desde la Secretaría General. Si alguien tuviera alguna dificultad, por favor, contactar por email con el Secretario General, con Peter Kovac, para solicitar enlaces. If you have any trouble, any problem, please contact the Secretary General and he will forward you the necessary links via email. Just to say to you, remind you that tomorrow we have the report from the President, the Secretary and the Treasurer, and we have the big part of our program with the presentation of the statute amendments, the proposals of course, the presentation of the different candidates for the election, the different positions, and the explanation that we will be giving very carefully about the voting and the elections. Y recordaros, el programa de mañana tendremos los informes del presidente, del secretario general y del tesorero para tener la panorámica completa y completar los informes de hoy, y tendremos la presentación y discusión de las enmiendas propuestas al Estatuto Confederal, la presentación de los candidatos para los distintos puestos y para la elección posterior, como se nos ha dicho hoy, y la explicación muy pormenorizada de cómo es el proceso de votación para que aquellos que tengan derecho a voto lo puedan ejercer con total transparencia y garantía. Así que, sin más dilación, nos despedimos por hoy. Gracias a todos. With no further delay, we say goodbye and we see each other tomorrow. So may stay blessed, see you tomorrow, and have a nice day ahead, or go to sleep or enjoy the afternoon. Take care.